Katalánsku přemýšlejí o tom, jak změnit selektivní vzdělávací systém na systém inkluzivní. Jak přejít od tradičního pojetí kurikula spojeného se vzděláváním založeným na transmisi k flexibilnímu, kompetenčně zaměřenému vzdělávání. To jsou vlastně všechno výzvy, kterým čelí i náš vzdělávací systém. A myslíme, že bude velmi inspirativní podívat se pod pokličku toho, jak na to jdou v Katalánsku z rukou nejpovolanějších, a to je pana Valloryho. Přednáška bude tlumočena z angličtiny do českého jazyka. O překlad se postará Markéta Šilerová. Simultánní překlad technicky úplně tady nedokážeme zajistit, takže překládat se bude tak, jak to běžně známe. A já už teď nebudu déle mluvit a pozvu vás na pódium. Thank you. Thank you for the introduction. Thank you for having me. Just a quick question. How many of you understand me when I speak in English? I say that it would be like, this is around 50-60%. So that's going to be all right. Dobrý den ještě jednou, děkuji vám za úvod, děkuji za pozvání a otázka zněla, kolik z vás mi rozumí bez překladu, když mluvím anglicky. Vypadá to tak na 50-60%, takže s tím se bude dobře pracovat. So the presentations with continuous translation are always a little bit boring for the people that understand the two languages. So we're going to try to do it the best that we can as a tandem. But the important thing here is the why of the title of the session. We are talking about shift. This shift is not something new. It's something that had been at least being told by the UNESCO reports for the last 50 years. And the question is why we are still here in the moment that we are in our societies trying to transform the educational approach and how we could do it. Budeme se bavit o posunu, o změně. To není žádné nové téma. V rámci UNESCO a dalších organizací se diskutuje přinejmenším už 50 let, takže to téma tady je s námi a je to to, o čem se budeme bavit. Jak to provést, proč k němu přistoupit a tak dále. So the first question to think about is these two questions. Why we have to change and how we have to change the way education is organized and is delivered. První prvními otázkami, nad kterými je třeba se zamyslet, jsou následující dvě. Proč? Proč potřebujeme změnu a jak ji dosáhnout, jak ji provést? This is an image of the last year of 19th century. There are a group of different images imagining how the world would be 100 years later. This one is particularly devoted to education. And it's very interesting because it shows perfectly the assumptions of the traditional educational systems of the modern era. It's the idea that basically education, in that time, I don't know how is it in Czech, but in many languages it's still called instruction. For instance, in Italy, the Ministry of Education is called the Ministry of Public Instruction. The idea is that the instruction is basically putting the contents of books or of what the teacher explains in the head of kids. So the idea is like, well, maybe to be more efficient, in the year 2000, we are going to invent something to put all of this in the heads of kids without making them spend 10 years, 12 years of their lives struggling. Tak když se podíváte na tenhle obrázek, je z posledního roku 19. století a zobrazuje představy a očekávání, jaká panovala ohledně vzdělávání v budoucnosti. Očekávání
o kterých můžeme mluvit jako o očekáváních tradičního systému. A tady asi nejzásadnější slovo, které mě napadne, je slovo instrukce. Například v Itálii ministerstvo školství se jmenuje ministerstvo veřejné instrukce. To znamená způsob učení, kdy vlastně veškeré vědění ti žáci dostávají z knih prostřednictvím učitele. A zde je vlastně myšlenka, jak to těm dětem zjednodušit, třeba v roce 2000, jak jim umožnit s nás vytáhnout to vědění z knih. So, in 1972, it was published the first International Report of Education commissioned by UNESCO. It was led by Eduard Vallory, and it put on the table the idea that education has as a purpose the whole development of the person, the holistic, integral, and it's the idea that all the dimensions of the individual should be developed in education. Something that just intuitively we understand that cannot be just done through books interaction. A v roce 1972 byla zveřejněna první mezinárodní zpráva o výuce v rámci UNESCO a v této zprávě byl stanoven cíl výchovy a vzdělávání. Tímto cílem má být celostní rozvoj osobnosti v průběhu celého života. A už tehdy padlo to, že vlastně není možné tohoto dosáhnout pouze prostřednictvím učení z knih a prostřednictvím tohoto přístupu k vzdělávání. So in 1996, the UNESCO commissioned the second report of an international commission about education that was commissioned to Jacques Delors, who led this international commission. And Delors led this second report that talks about how we could articulate this whole development of the person. And the Delors report talks about the 4 pillars of learning. The learning to be, the individual process of growing, the learning to do, the interaction of the physical world, the learning to know, the process of acquiring knowledge in the more intellectual way, and the learning to live together, which is everything that is related with the interaction among us humans and with the planet. This idea of the 4 pillars of 96, this idea of the 4 report about the whole development of the child are fundamental to understand what is the purpose of education. I just feel that there is a magic jump between the purpose, what we know education should provide, and the how. What happens in the 10, 12 years of school time for every kid. V roce 1996 vyšla druhá zpráva a tam již bylo řečeno, jak by mělo tohoto nového účelu vzdělávání být dosaženo. Že tento celostní rozvoj osobnosti spočívá na 4 pilířích, kterými jsou učení se, jak být, učení se, jak vědět nebo znát, učení se, jak konat a učení se, jak žít pospolu. Tyto 4 pilíře jsou, řekněme, fundamentální pro porozumění tomu, co je účelem vzdělávání a výchovy. A nicméně v současnosti se dá říct, že existuje veliká propast mezi tímto účelem a tím, co se ve školách děje, jak učení probíhá. So here's the question. The 4 report 1972 said, we are in a moment of technological transformation without precedent. And it doesn't make sense that we are still think on the transmission of finished knowledge. The knowledge should be constructed all over time. And this is something, this experience should happen in our education systems. And it's very interesting to think what accelerated
technological transformation meant in 1972 and it means today, and how our, for instance, clinical system has changed and how the educational system has changed in these 50 years. Už v roce 1972 padla myšlenka, že jsme v bodě technologické transformace, která je nevratná, a tudíž ani předávání hotové znalosti, která by se už dál neměnila, nedává smysl. A je zajímavé se zamyslet nad tím, co ta zrychlená nebo zvýrazněná technologická transformace znamenala tehdy, jak se projevovala, jak nás ovlivňuje do dnešních dnů a jak ovlivňuje učení. In 1999, the institution that brings together the three big national academies in the United States, the National Research Council, published this first report on how our brains work when we learn. And that's one critical moment to start bringing something that until then it was just craftsmanship on how learning happens. It's like the technique of the teacher explaining and interacting, to something more deeper, which is how the brain works when interacting with learning. And that had opened a big journey on transforming the traditional approach of education on something that link with what the neuroscience development is explaining us. A v roce 1999 byla zveřejněna zpráva, která mluvila o tom, jak vlastně mozek pracuje, když se učíme. A co se s námi děje. Do té doby jsme se k učení stavěli víceméně pouze technicky a v tuto dobu dochází k přechodu k něčemu hlubšímu. Zajímáme se o to, jak mozek zpracovává to učení a vidíme, že je před námi dlouhá, velká cesta od přechodu k tradičních metod učení k novým, které budou implementovat nové znalosti a poznatky o lidském učení. So in 2010, the Center for Research and Innovation in Education of OECD published this little work that could be downloaded, The Nature of Learning, summarizing what they said, like the 7 principles where innovative learning could happen. And I think that these 7 principles could tell us a lot about what the research says about learning. The first idea is that learners should be at the center of the learning process. So learning should be not an action where learners are just receivers, but an action where learners should be the determinant element of the organization of the learning process. A v roce 2010 byla zveřejněna práce s názvem Podstata učení, The Nature of Learning, kde bylo stanoveno 7 principů učení. První z nich je ten, že studenti, žáci mají být ve středu učebního procesu. To znamená, že nemají být pouze příjemci nějaké informace, ale mají být aktivním určujícím elementem toho procesu učení. The second is that learning is a process of social nature. It means cooperative, something that we as adults understand perfectly. Very few of us, when learning something that is relevant, we do it alone. We interact with others, we ask, we find some experts. This cooperative approach is something that clashes with some traditional approaches of schooling, where kids learn and particularly are assessed in an isolated way.
Druhým pilířem je tvrzení, že učení je proces sociální povahy, to znamená, je to proces kooperativní. A pravdou je, že velmi málo z nás, pokud se učíme něco skutečně relevantního, se učíme sami. Většinou se učíme prostřednictvím nějaké spolupráce, vyhledáváme experty a tak podobně. Tento pilíř je v poměrně velkém rozporu s tradičními přístupy ke vzdělávání. The third principle is that the emotions and motivation are integral part of the learning process, and particularly that emotions are the door to learning. And that means that negative emotions, fear, negative reaction to what you have to learn is both a door open or a door closed to learning. We all, as adults, know many people that hate maths, are unable to do any numerical operation because they had a bad experience, for instance, with this. So emotions, yes, are at the center of education and learning. Třetím pilířem je tvrzení, že emoce a motivace jsou nedílnou součástí učení. Je možné říct, že emoce jsou dveře k učení. To znamená, že například ale negativní emoce jako strach nebo negativní reakce na to, co jsme se naučili, mohou být dveřmi spíše než otevřenými dveřmi zavřenými. Všichni známe to, že spousta z nás se třeba nerada učila matematiku, nerada pracovala s čísly, protože nás prostě děsil ten negativní výsledek. The fourth is that learning must take individual differences into account. And that means that when we talk about inclusive education, we forget that each person has different backgrounds, different realities, particularly when talking about kids. They have different moments of development. And the idea of taking the individual difference into account, it means to bring together, it's the opposition of homogeneity in the education process. It's taking the diversity on the table and organizing around this diversity, the learning process of all the people that are part of the same experience. Čtvrtý pilíř nám říká, že učení musí vzít do úvahy individuální rozdíly. To v podstatě znamená inkluzivní výchovu. Je potřeba vzít v úvahu to, že každé dítě je jiné, má jiné sociální a kulturní pozadí, má jinou osobnost a tak dále. Takže tento pilíř je v podstatě opakem k homogennímu přístupu k výuce. Říká, že je potřeba zvážit veškeré tyto odlišnosti a rozdíly a v podstatě je zapracovat do toho učebního procesu. The fifth is that challenge and effort are key in learning. So the idea of effort is key, but effort doesn't mean overloading or boringness or fear. And effort is something that, again, as adults, we always link to motivation. When effort is linked with a feeling of meaningless, then the effort is something that leads to a stress or to burnout. Pátý pilíř říká, že výzva a úsilí jsou v procesu učení klíčové, ale to neznamená, nebo to se nerovná přetěžování. To znamená, úsilí je velice důležitým faktorem. To známe i my jako dospělí, že pro nás úsilí je spojené s určitou motivací, touhou něčeho dosáhnout. Ale rozhodně neplatí rovnítko mezi úsilím a přetěžováním nebo nudou, případně strachem z učení. The sixth is the formative feedback, the formative assessment. The assessment and the clarity of expectations should favor learning. So when I was a kid and I received the numeric grade of an exam,
And the only thing that I knew is whether I was accurate or not with my expectations, that of this particular subject, I wouldn't be more than 4.5. But that says nothing. That doesn't say if you have a problem to understand the algorithm, if you have a problem with numbers in general, if you have problems of vision, if in some moment you blocked some kind of mathematical process. Formative feedback means that assessment should be used for the goal, which is to learn, not to select. Tak šestý pilíř říká, nebo mluví o důležitosti formativní zpětné vazby a řekněme jednoznačnosti v očekáváních, které podporují učení. Formativní hodnocení je hodnocení, které má podporovat učení. Já když jsem byl dítě a dostal jsem ze zkoušky třeba 3, dalo by se říct, že jsem byl napůl úspěšný, ale v podstatě mi to nic neříká. Nic to neříká o tom, co jsem zvládnul, s čím mám problém, kde je potřeba se posunout dál. Takže to vlastně vůbec nedává smysl. Formativní hodnocení má být užito k dalšímu učení, k rozvoji toho učebního procesu. And the last one is that learning is creating horizontal connections. Connections among disciplines, connections among people, connections among institutions, the school, the elementary school and the high school, the school and the cultural institutions, or the city council, or the theater and the environmental group. These horizontal connections are fundamental for where we're going to talk later on, which is the competency-based approach. A poslední pilíř říká, že učení je vlastně podporováno tím, že se vytváří horizontální spojení. Horizontálními spojeními jsou myšlená spojení mezi disciplínami, mezi lidmi, mezi institucemi, například mezi školou, městskou radou, environmentálními skupinami a tak podobně. So, this little report of 2015 of UNESCO talks in a very interesting way of what a competence is when talking about competency-based curriculum. It says there is a terminological problem in English, which is that skills and competencies sometimes are used as a synonyms and sometimes are used for things that are different. And I think that it's relevant to clarify this. A v roce 2015 vyšla další zpráva UNESCO, kde vlastně byl naznačen docela zajímavý problém, a to, že pojem dovednosti a kompetence se často zaměňují a přitom mezi nimi existuje naprosto jasný rozdíl. So it says the report that competencies refer to the ability to use knowledge, understanding knowledge as the combination of the information that we memorized, the understanding, the skills that we acquire through practice, and the values and attitudes that we acquire throughout living experiences. To use this knowledge in a specific context and to meet demands. A v této zprávě se říká, že ten pojem kompetence vlastně odpovídá schopnosti používat znalost. A znalost v tomto případě je formulována jako informace, porozumění, dovednosti, hodnoty a postoje ve specifickém kontextu, které získáváme za účelem splnit nějaké požadavky. For example, when I was 22, 23, I was practically unable to speak or understand English after being for at least 10 years learning English in the school. Why was that? Konkrétní příklad, když mi bylo řekněme 22, 23, byl jsem v podstatě neschopen rozumět, mluvit anglicky, a to po 10 letech výuky ve škole. Proč? Maybe it's the same that to some of you happened. In my school, we did the following. We memorized vocabulary.
We had sheets of paper with blank points on the verbal tenses, which is the understanding of the present continuous and the present perfect. Then we did some practices of pronunciation. It was a tape, it said something and you had to repeat it. And somehow the teacher tried to say, well, if you read something and you don't understand a word, maybe don't stop at that word and try to go on. So all these elements were in my 10, 12 years of learning English. But because those elements were disconnected, those learnings led to nowhere land. And that's why in my 22, 24, I was unable to understand English or to speak English. Když se podíváme na to, jak se ve škole učíme, tak třeba právě ten cizí jazyk, tak memorujeme slovíčka, memorujeme cizí slovní zásobu. Pak dostaneme papíry s různými doplňovačkami, kdy se potrápíme nad předpřítomným časem prostým a průběhovým. Procvičujeme výslovnost tím, že posloucháme pásky a pak se snažíme ta slova opakovat. Učitelé nám říkají, že když čteme a narazíme na neznámé slovo, nemáme se tím zdržovat, máme jít dál a tak dále a tak dále. A to znamená, že veškeré tyhle postupy jsou v podstatě vzájemně nějak nepropojené. A pak se stane to, že po 10 letech výuky prostě pořád anglicky neumíte. So the friends in my school and that properly learn English had a trick that later on I understood. They went for a summer some weeks to Ireland or to England or to the United States. And then they came back and they spoke English. Why was that? Because they also had things to memorize, things to understand, things to practice. But the difference was that those things were articulated into something real. So if you want people to be competent in a real situation, the learning process should be as close as possible to this real situation. A moji kamarádi ze školy přišli na výborný trik, jak tohle překonat. A to tak, že na léto odjeli do Anglie, Irska, do Spojených států a tak podobně. A když se vrátili, tak mluvili anglicky. A proč? Oni také museli memorovat slovíčka, brali teorii a tak dál, ale zároveň rozvíjeli tyto kompetence v reálném kontextu. A to byl ten rozdíl. So here's my trick. The question is, why I'm speaking English now? Well, it was totally by chance, because when I was 22, more or less, I joined in my Scout association the international team. And they started sending me to international events where I was unable to speak or to understand English. But there were people speaking French, people speaking Italian, and then I found a clear motivation, a clear context, and some interactions that led me to make the effort to understand it, to make sense of these things, and to articulate the knowledge in a way that was not to answer an exam, but to be able to communicate, which was my proper purpose. Tak jak je možné, že mluvím teď, možná se ptáte. No, když mi bylo zhruba těch 22 let, tak jsem se stal členem mezinárodního skautského týmu a v rámci toho jsem se pak dostával na různé mezinárodní události a akce. A tam nastoupila jasná motivace. Byli tam lidé, kteří mluvili francouzsky, italsky a tak dále a nastoupila jasná motivace, jasný kontext, který mi dával smysl. Proč se učit všechny ty teoretické věci? A to bylo najednou zasazeno do kontextu a to byl ten rozdíl.
So I'm going to go a little bit fast here, but basically, James Heckman, Nobel laureate of economics, professor at the University of Chicago, with some colleagues published in 2014 this book on achievement tests, showing that one of the main problems that we have in our education systems is that the way we assess is wrong, is limited, is not only limited, but it transformed the purpose. So remember that we were talking about before the purpose of education focus on the whole development of the kid, and then jump to subjects, test exams, or rote learning ways to learn, for instance, a language. So here you see a little bit the main problem. We have limited, incomplete, and very narrow assessment systems that have become the purpose de facto of the education process. And to see this, you only have to think in one element. After 10 years of schooling, and passing all the tests that we all have passed, if today any of your colleagues that are not working in the school have in front the exams of 14 or 15-year-old kids of all the disciplines, do you think that they would pass them? Tak v podstatě profesor James Heckman publikoval knihu, která se zabývá výkonnostními testy a v ní přichází vlastně s myšlenkou, že současný způsob hodnocení je špatný. Je velice limitovaný a tudíž vlastně popírá ten primární účel vzdělávání, o kterém jsme řekli, že je celostní vývoj dítěte. A je to jeden z hlavních problémů vlastně, který způsobuje nemožnost té změny. Máme velice limitovaný systém hodnocení, kde se vlastně to hodnocení samo o sobě stalo účelem vzdělávání. A já se vás teď zeptám, kdybyste vy po 10 letech po škole, vaši kolegové, kteří třeba nepracují ve školství, měli složit ty samé zkoušky, které skládají 14-15 leté děti. Myslíte, že byste uspěli? So the answer is no, they wouldn't be nice. So here's the question. Dunfinkel makes an important element to talk about this shift of paradigm. The idea that the goal is learning and that teaching and everything that is around teaching is the means to achieve it. And therefore, we have to transform what is good teaching. Good teaching is not good communication. Good teaching is how we create the circumstances that lead to meaningful learning in others. And that goes much beyond communication. Because communication as the main skill of teaching is linked to the idea that learning is just transmission from the brain of the teacher or the book to the head of the kids, like this cartoon of 1899. A to nás vede k vlastně redefinici toho, co je vyučování. Pokud vezmeme, že učení se je cílem a učení tedy je prostředkem, jak toho dosáhnout. A dobré vyučování by mělo být tvořeno okolnostmi, to znamená podmínkami, prostředím a mělo by vést k smysluplnému učení se u ostatních. And this also leads to spaces. Look at the space that we are now and think, what are the spaces for learning in universities, in schools, in all formal education structures? Prakash Nair, an architect that works mostly in the United States, published this book in 2014, makes this little approach of learning modalities. You would see
I mean, performance-based learning, distance learning, lecture format, peer tutoring, play-based learning, design-based learning, storytelling. And he says the interesting thing is that the traditional design of what he says, what he calls cells and bells spaces, which is classrooms where the bells rings every 50 minutes, and where the seats are the maximum number of seats in a particular way, are primarily designed for the lecture format, which is one of the 20 ones. And the problem is where the other kinds of learning could happen if our universities and schools are designed that way. A to nás taky vede ale potom k úvaze o prostoru. Architekt Nayer například se zamýšlí nad tím, jaké jsou přístupy k učebním způsobům. A zmiňuje jich mnoho, například nezávislé učení se, vlastně vrstevnické vyučování, týmová spolupráce a další. A nicméně zmiňuje, že zajímavé je, že tradiční uspořádání těch učebních prostorů je to, co on nazývá cell and bell, to znamená jako kopka a zvonek. Ti studenti jsou zavření v tradičních třídách s tradičním uspořádáním lavic a jsou tam od zvonění do zvonění. A když zazvoní, přesunou se do další takovéhle, řekněme, cely, kopky. A to je vhodné primárně pro ten přednáškový způsob výuky. A ty ostatní vlastně to víceméně neumožňuje. So it's key to see that the purpose of education and how learning happens, and this how, meaning the teaching, the assessment, the spaces, are totally linked, are not disconnected. Changing the spaces, you are not going to change immediately the way learning happens. Changing the assessment is not going to change immediately how learning happens. But it's the combination of all these elements that are in the center of this shift. And somehow this is what the last report of education of UNESCO, this is 2021, and it was published, it was elaborated by an international commission, you could also download it, talks about precisely changing the borders of disciplines, the limits of the traditional education systems, focusing on problems and projects in learning. So project-based learning, problems-based learning, things that properly articulate competencies in a way that teachers also don't work in an isolated way, but in a cooperative way from different perspectives, trying to transform also the learning experiences of students. Tady vlastně jasně vidíme, že účel té výchovy a vzdělávání a to, jakým způsobem k němu dochází, jakým je naplňován, jsou spojeny. Ale zároveň vidíme, že nestačí změnit pouze jeden z těchto elementů. A to vlastně bylo potom řečeno i v zatím poslední zprávě UNESCO z roku 2021, která říká, že je vlastně nezbytné změnit hranice předmětů, změnit limity tradičních systémů, klást důraz na kompetence, na spolupráci, na rozvíjení schopností a dovedností a tak dále. So that means that we have to update what we have to learn and how. And to do that, we have to link with something that I know you've been talking about, which is this SDG goal number 4 on transform education that was articulated in the Incheon Declaration in 2015. A to jinými slovy znamená, že musíme změnit nejen to, co se učit, ale taky jak se učit. A to
je téma, se kterým jste jistě obeznámeni, a vlastně ty hlavní principy této změny byly formovány v Inčenské deklaraci z roku 2015. So it's interesting to see this logic of competency-based curriculum with this 2017 approach of the International Bureau of Education of UNESCO of what they call the 7 big macro competencies that all education systems should articulate in their education curriculums. You could see here the first one is lifelong learning, the second, self-agency, the third, interactively using diverse tools and resources, the fourth, interacting with others, and the fifth, interacting in and with the world, the sixth, transdisciplinarity, and the seventh, multiliterateness. A to bylo také definováno v roce 2017 v rámci Mezinárodní instituce pro vzdělávání UNESCO, kde je definováno 7 velkých, řekněme, makrokompetencí, které by měly vést k té změně ve vzdělávání. I understand you haven't said the seven macro competencies, right? So you could just try to find this a competency-based curriculum, International Bureau of Education. So the interesting thing of these 7 macro competencies is that they are thought to articulate what they call public good, because the idea is, if we imagine that the school system is the way in our society we build citizenship, people that are able to work with others, people that are able to solve the challenges that we have as a society, that means that we need to articulate the competencies in a way that create that. You know this famous idea that when talking about culturization and the traditional learning approach, that the official Nazis that were leading concentration camps were listening classical music and appreciating art. So articulating citizens goes much beyond to be people that are able to recognize beauty or to answer a test. It's something much more complicated. We have to think on which public goods we want to create, and then to see how we articulate the competencies in people that make them properly going towards this idea of citizenship. A když to shrnu, tak v podstatě tyto kompetence by měly vyjadřovat vlastně naši potřebu a cíl směřovat k výchově k občanství. K tomu vychovávat lidi, kteří jsou členové nebo jsou platnými členy té společnosti. A to znamená, že musíme myslet na to, jaké obecné dobro chceme prostřednictvím těchto kompetencí vytvořit, a potom se díváme na to, jakým způsobem jej chceme tvořit. And because, as I said before, part of my learning process had been in scouting, something that is known here in the Czech Republic as well. I'm going to show you this, that although it's in Catalan, you could just see that these 7 macro competencies could also be articulated through education, non-formal education, so education outside school, which led to the idea that a competency-based curriculum should take into account these horizontal links among different educational actors. A tady na té ukázce, jak víte, už jsem hovořil o skautingu, můžete vidět i to, že vlastně tyto makrokompetence mohou být formulovány i prostřednictvím jiného než formálního vzdělávání, a to kurikulum by mělo i tyto neformální způsoby vzdělávání vzít v úvahu. And then the question is,
Once we understand the why of the paradigm shift, how we articulate, I'm running out of time, how we articulate this. So let me put some examples here. First of all, we in Catalonia articulated an initiative of 3 years that mobilized around 500 schools towards this paradigm shift called Escola Nova 21, New School 21, that was based on 4 elements that I'm going to just highlight now in a second while the translation goes on. A tím se dostáváme k otázce, jak vlastně vyjádřit tuto změnu paradigmatu. A já bych tady jako příklad chtěl využít vlastně alianci Escola Nova 21, o které budu mluvit podrobněji ještě později, a 4 elementy učení, které zde byly definovány. So basically, we're focusing the change for all schools to comply with 4 big ideas. An educational purpose that is focused on the whole development of the person, learning practices based on the knowledge on how people learn, formative assessment mechanism to guide learning and take into account the full range of competencies, and an autonomous school organizations at the service of learning for all. A těmito 4 pilíři jsou vlastně ten vzdělávací účel, zaměřený na celostní vývoj osobnosti, učební praktiky zaměřené na znalosti toho, jak se lidé učí, formativní hodnocení a mechanismy formativní hodnocení, které vlastně provádějí tím učením se, a autonomní organizace škol. That was an initiative led by civil society organizations. A vlastně tato iniciativa byla uvedena iniciativy občanské společnosti. So, few ideas. First, training the inquiry. This is 7 years old kids putting here things that they want to research. And on the right, the name of the kids that vote for these things to research. The idea is that learning, the process of learning through inquiry is something that should start from the very beginning, understanding that learning is an ongoing process and that knowledge is a place where you never definitely arrived. A vlastně tohle je příklad toho, jak se učíme jakoby prostřednictvím řešení nějakého problému, prostřednictvím dotazování se. Tohle je vlastně poznámka psaná dítětem a ta nám ukazuje, že to učení jakoby nikdy není ohraničené, nikdy není ukončené, pořád je to proces. For instance, here's how the Native Americans made the things that they had. It says literally the things. Or how toys are made. Například ty poslední 2 řádky říkají, jak ti domorodí indiáni vyráběli věci, doslova se tam, nebo dělali věci, doslova se tam říká věci, jak se vyrábějí hračky. Also expressing spaces for different things to happen at the same time. This is one primary school where at the same time some kids are doing some cognitive games, some others are maybe reading on the back, some others are exploring natural things, some others are just playing, some doing things together outside. I spend a week in the school, so outside some others are doing like some mathematical exercises, and they have goals that they have to do, and they organize their time in these kind of exploration spaces. Dalším momentem je například prozkoumávání toho prostoru. Tady vidíme příklad z jedné základní školy, kde ty děti v jednom prostoru dělají mnoho různých věcí. Jedni tam mají nějakou kognitivní hru, jedni něco prozkoumávají, jiní tam spolupracují na nějakém projektu, někteří dělají nějaké matematické úkoly a vše se děje vlastně současně v rámci toho jednoho prostoru. School in the Woods. This is another Catalan school where all kids of all ages
once per week spend a whole day in the woods. This is not in central Barcelona, and they have some woods around, and they organize the whole curriculum for that day, focus on what you could do outside. And if you think in this wide way to understand competencies, you see that it's quite complicated to organize it, but it's not just possible, it's very desirable. Now for them, a day that you cannot go outside, it's like a lack of something that is central. Dalším příkladem je School in the Woods, škola v lese, což je také jedna katalánská škola a tam v principu ty děti jeden den v týdnu tráví v lese, kde vlastně získávají, procvičují různé kompetence, mají různé úkoly, zabývají se různými věcmi, což samozřejmě je těžké na organizaci, ale rozhodně to není nemožné a dokonce je to žádoucí. Project-based learning, problem-based learning, phenomenon-based learning, basically learning that is based on things that happen, on real situations where all disciplines should articulate themselves to solve a cognitive question. Dalším způsobem učení se je učení například projektové, problémové, založené na fenoménu. To znamená ve zkratce založené na věcech, které se doopravdy dějí. V reálném kontextu jsou skutečné a učí nás řešit skutečné věci. Project-based learning could be done in very different levels. I mean, some people think that this is something that you could do at university level, but for instance, this is a primary school. All these things that you see on the walls are just the construction that they do of the project itself. So for instance, this one is the human body. So they started with a particular question and each one of the questions lead to a different thing. And then you could understand why this project is moving towards a whole approach of the learning. A tady je obrázek ukazující příklad právě toho projektového vyučování. Spousta z nás si myslí, že to se váže třeba jenom na pokročilé úrovně vzdělávání, ale není tomu tak, probíhá na různých úrovních. Tady vidíte obrázek z jedné základní školy a vlastně všechny ty věci, které vidíte na stěnách, jsou konstrukce, které ty děti vytvářejí v rámci toho projektu. This is just an example of this, about project-based learning for SDG. In this case, about recycling all the elements that we have on food, glass, plastic, how to recycle the glass, which properties the glass has, compared with other things, the experimenting, freezer, more glass, plastic, compared with in an atelier where the material poor parties are. So this is one in this school of them, several projects that they do. A tady další příklad toho projektového vyučování, tohle je například projekt o recyklování a zpracovává všechny elementy toho problému. Je tam třeba o skle vůbec, jaké má vlastnosti, jak ho recyklovat a mnoho dalšího. And the same on things like maths. For instance, here you could have a project that is called Catapult to learn math. So the challenge is how to calculate and to create something that could lead from there to here in a precise way. And this challenge needs mathematical operations that are meaningful for something that is particularly relevant. This is a challenge much bigger than get the right answers for an exam. A tady je třeba příklad toho vyučování v matematice, tato konkrétní aktivita se jmenuje katapultová matematika nebo katapultová výzva a ty děti řeší úkol, jak se dostat z bodu A do bodu B, což je matematická výzva, která je mnohem relevantnější než jen doplňování nějakých čísel do tabulek.
And last but not least, the idea that there is no single recipe, and that's why I was showing all these different cases. When the paradigm shift doesn't mean that all schools should look exactly the same. They all have to have a common purpose. So to reach this common purpose, you could have different paths. The question is whether the purpose is common or not. And once you have this, there are many ways to lead to us, no? And there is the link between different disciplines, between the school and the out of the school, elder kids and younger kids, the interaction with the city, the interaction with other institutions, and particularly, and that's what we were trying to do with the Escola Nova 21, a process of leading this change with the professionals of education and with the schools for this paradigm shift. And I think that I'm stopping here because I'm aware of the time. A na posledně zmíněné, ale rozhodně nejméně důležité, je vlastně zjištění, že není jenom jeden recept na to, jak té změny paradigmatu dosáhnout. Důležitý je společný cíl, ten je jeden, ale mohou k němu vést různé cesty. Takže otázkou je, zda ty cíle jsou nebo nejsou společné a záleží zde velice na propojení mezi obory, mezi institucemi, mezi lidmi, staršími, mladšími, dětmi a tak dále. A to spojení zde je velice důležité pro to, aby té změny mohlo být dosaženo. Okay. All these things are for the next time that I come here, particularly these that could be the most relevant thing in these last 6 months on why the education paradigm should shift. But those are things that we are going to talk about another moment. Thank you. A ty zbylé věci necháme na moji příští návštěvu. Děkuji vám všem za pozornost. Tak děkujeme. Já se domnívám, že pokud jste pečlivě naslouchali, tak to, co říkal pan Vallory o vzdělávacím systému a jeho proměnách obecně a akcentoval v tom i zkušenosti z Katalánska, takže je velmi platné i pro náš vzdělávací systém, že se v tom velmi dobře můžeme poznávat. Myslím, že tu vaši prezentaci bychom mohli využít pro charakteristiku naší situace současné. A přesto, i když čas nás tlačí, zeptám se, jestli nějaký dotaz z pléna. Tak, tady vpředu. Tak dobrý den, já jsem Milan Duspiva, učitel na hudebce, ale to teďka není důležité. Já mám dotaz, jestli ty ukázky těch škol, ta přírodní, ta projektová výuka venku a tak, jestli to byly ukázky ze státních škol, nebo jsou to soukromé školy, zkrátka jestli jsou v systému, nebo jsou mimo systém. Yeah, all of them are a combination of charter schools, which are schools that are owned by a cooperative or a foundation, but are found with public money, or public schools. So it's a combination. And actually, the Escola Nova 21 initiative had a combination of public and charter schools in a similar percentage of their numbers in Catalonia, which are around 65% public and 35% charter. A všechno to byly kombinace toho, čemu se v Katalánsku říká charter schools, to znamená školy, které vlastně třeba vlastní nějaký fond nebo nadace, ale jsou financovány z veřejných peněz a veřejných škol. V Katalánsku je ten poměr zhruba 65%. 65% veřejných škol a 35% tohoto typu škol. Hello, Pavel Bobek from Prague.
My question would be whether you have any data on how disadvantaged children are doing in this kind of schools, because UK data show actually that children who are not taught explicitly, who are not given the knowledge, and they don't have their families to support them, they underperform in, let's say, more problem-based approaches to learning and teaching. Thank you. Well, this is a very good question, and it's not easy to answer. So I'm gonna try to do it with 3 different elements, and you have to go ahead, because otherwise I'm gonna cut the logic. So. Tak byl dotaz vlastně na řekněme, znevýhodněné děti, protože data ukazují, že u dětí ze znevýhodněného prostředí, které nedostanou tu podporu, jsou potom ty výsledky a ten proces vzdělávání problematický. Chcete doplnit něco k otázce? So the first thing is precisely James Heckman, this Nobel laureate, one of his best contributions to education was the relevance of what he called non-cognitive skills that we could call transversal competencies on learning, on success, and on inequality. A vlastně důležitá je tady relevance a důraz na nekomunitní učení, nebo důraz na učení, úspěch a rovnost v rámci toho učení. So what Heckman found is that things that for us are totally normal are very relevant on kids that are from underprivileged families or environments. And this is something that links a lot with the non-formal education approach. So my own experience, for instance, in scouting. A co Heckman říká, že vlastně to neformální vzdělávání je velmi relevantní právě pro děti z toho znevýhodněného prostředí, a to je i to, co říká vlastně třeba ta moje zkušenost ze skautu. So for instance, Heckman says, why some kids when they are 10 are already failures? Impossible to save, let's say it that way. No? And he started to go back and he said, it's not a problem of knowledge. It's that things that for us were totally normal appear to be learned in our environments. How to cope with frustration, how to interact with the others, how to be focused, how to overcome problems. All these things that are called soft skills are learned. And if they are not learned in your family, you become a failure in the education system. A Heckman se právě třeba ptá, proč některé z těch dětí už vlastně jsou rovnou odsouzeny k neúspěchu, ještě než se začnou učit. A on vlastně zároveň říká, že věci, které my považujeme za normální, získáváme právě z toho našeho prostředí. To, čemu říkáme měkké dovednosti, soft skills. Schopnost se soustředit, překonávat problémy a tak dále. A pokud se jen nenaučíme právě v tom našem prostředí, v rodině, tak už vlastně nás to předem odsuzuje k neúspěchu. There is this book, Letter to a Teacher, 1967 in Italy, of a countryside school, kids of a very impoverished area, that says to the teacher, it's very curious. You said that you only make fail students that are not smart. But it's very curious that dumb or not smart kids only are born in the house of poor people. Something that I guess that probably also happens here, right? So the name of failures in poor people are much higher than failure in people that are middle class or upper class, which means that maybe the knowledge is not the problem here.
A je velmi zajímavá kniha z roku 1967, která se jmenuje Dopis učiteli a ta popisuje venkovskou školu a říká se tam, že ten jako učitel tvrdí, nebo je zajímavé, že říkáte, že neuspějí jenom hloupí. A zároveň je zajímavé, že se ti hloupí rodí převážně jenom v chudých rodinách. A nad tím je zajímavé se zamyslet, že patrně jenom ta znalost nebude to nejdůležitější. So just to finish with this, here's the question. If we imagine that the purpose of the education system is to be able to answer trivial pursuit questions, then project-based learning is not the way. If we imagine that the purpose of the education system is an ongoing learning approach, where when you finish the education system, you have the tool and the habits of keep going in your learning process, then the project-based learning works. And this is very relevant because, for instance, many people from Spain, when they go to the United States to do from 16 to 18 some courses, they say, oh, the level of maths in Spain is much higher. People in the States have no idea when they are 16. But then you see the development of the economy or the knowledge general in the United States, and there is a gap here. So the big problem to analyze this is if you use the tools of assessment that are traditional to try to assess something and that is more competency-based. Sorry if I'm too long with the answer. I hope that helped. Já se pokusím alespoň ve zkratce. Položme si otázku, nebo řekněme, že cílem učení nebo toho vzdělávacího procesu je odpovědět na otázky a potom to projektové vyučování patrně nebude nejlepší cesta. Pokud si řekneme, že ale učební proces je nekončící proces, neustále se vyvíjející, potom projektové vyučování bude fungovat. Thank you very much, and sorry for the time. Thank you for the translation. Velice děkuji a omlouvám se za čas.